nga bamukuba bubi nnyo buli lunaku abadde akubwa emirundi egisukka mwena nga bamukubisa zisolido bamukubisa amasannyalaze bamuyira amazzi nga tebamubulira musango gwe yazza nga buli kaseera bamukuba taliya tafuna bujjanjabi era alumwa buli nnyingo yonna emikono gyonna girijjudde ebinubule obukongovule bwonna babukuba enkokole zonna bazikuba bamunyiga awakyamu General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Sebuufu gwe bayita Eddy Mutwe ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya lunyankole. Why are they laughing? Mu mateeka poliisi erina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka. Awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi Eddy Mutwe amutwala mu kkooti ku musango ki? Exactly. No, ng'amaze okukwatibwa n'atulugunyizibwa enkola egamba nti kasita okwata omuntu n'omutulugunya eby'okumuvunaana obivaako. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, coming to you live from these United States of America. Ogamba otya okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa era nga nkutegeeza nti oli mu kulaba Mordecai Marissa Live. Ogamba otya kansubire kutambulira bulungi ayita mu kusomoozebwa tunakuwalira wamu naawe nga tukugamba buli kimu kijja kuba bulungi. Sigala ng'okyakumidde amaaso ku kiruubirirwa buli kimu kijja kuba bulungi togwamu sooyi mukwano. Well, nkusaba okubeera ng'osubscribinga akalanga okankaiseewo abantu abalaba channel eno nga tebali subscribed bakyasinga abalaba nga bali subscribed. That's very unfortunate. Ate abamukuba bamanyi n'okukoma bamanyi n'okuteekamu erinnya Mordecai Marissa ku makya naye n'alaba n'agamba sijja subscribinga. Come on. So make sure that you do subscribe. That's the way of supporting. Mission yaffe yakulaba nga tuweza abantu omutwalo mulamba mu guno omwezi this end of month nga tuweza abantu omutwalo mulamba tuli mu kasanvu tubulako abantu 13,000 oyinza okuba gwagenda okunyamba okukikola. Let's do it. Okundabira waneeno mu kamyufu kano kendimu nina emikolo gye mbadde nva kwogerako eri bantu okwogera ku kitabo kyange nga bw'olaba ku screen. I had an amazing time. Bwe nvuddeyo ne ngamba kati ate nina okurecordinga video obudde tebunkwata kati oyinza obeera n'ogaana subscribinga. Dala really? Omusajja nziruka ekikatulira Mulisa bwe yeewaana. Ne Mulisa nno naawe balina kukuwaana si ggwe kwewaana. Alright. Olwaleero tugenda kwogera ku muganda ffe Eddy Mutwe. Katikkiro Charles Peter Mayiga avuddeyo n'agamba Muhoozi okubeera nga akwasa Eddy Mutwe eri kooti z'amateeka zibeere nga ziramula. Namboozi alina comment gy'akoze ku bigambo bya Katikkiro ennungi. Omanyi abantu kasita oyogera olumbye Katikkiro olumbye Obwakabaka without listening to what has been made an argument. So gera kulira Namboozi ngenda kumukuzannyira. Eddy Mutwe kikyayitamu. Listen to what he's going through. Unbelievable, sickening, disgusting, inhumane, done by our civilized human beings. Sometimes I ask myself, are we really, really civilized? Tuli bagunju. Because when you see what humans do to fellow human beings, butuli civilized. What level of civilization is that? Anyways, katulabe ku story ya NTV gye yakoze. Then tulyoke tuvaawo tweyongereyo ate ku birala. Story ya NTV ku bayi bakitegedde nti olwokusatu kwekalakaasa bannayuganda balangidde okwekalakaasa baga wuuno katumubalage. Embeera ebadde ya bunkenke. Edward Sebuufu amanyiddwa nga Eddy Mutwe ng'atuusibwa ku kkooti y'e Masaka gy'aleeteddwa olwaleero okusomerwa emisango egyamukwasa. Kkooti ebadde yeebulunguddwa ab'ebyokwerinda era bannamawulire tebakkiriziddwa kubaako kye bakwata munda. Okuyingira mu kkooti eno kubadde kwa nkalu nga ne looya wa Nude asoose kwettottolako nnyo okukkirizibwa okugenda okukiikirira omuntu we. Imagine that. Let me pause here. Okezje sagala muteeka gafaanana bw'atyo bwakiri abeere bw'atyo.
okulemesa abantu okuba ebifaananyi omuntu aba amuyisiza batya. Actually tunabagenda mweno story kankusoma ebigambo bya David Lewis Lubonga byatadde ku Facebook. Read that. Read those words okutandikira waneeno. Agambye nti according to the lawyer, okusinziira ku munnamateeka owa Eddy Mutwe, okusinziira ku munnamateeka ababuulidde, who saw and spoke with Eddy Mutwe today, eyalabye era n'ayogera ne Eddy Mutwe olwaleero. He was electrocuted every day and flogged mercilessly. Yakubadde akubibwa amasannyalaze buli lunaku nga kw'otadde okumukuba emiggo buli lunaku awatali kisa. His private parts were squeezed nga badda mu bitundu by'ekyama ne banyiga as they taunted him, nga bwe bamugamba ebigambo ebyo ebimusoomooza, ebimulengeza, ebimuteeka wansi. These are sick people. Like sick. Balwadde ba mitwe. Agambye, when he cried out in pain, bwe yakaabye ng'obulumi bumutta, they increased the volume of the music and continued beating so that his cries would not be heard. Gwe bakola ebyo talina musango. Agambye nti olwakaabye ne bongeza endongo ne bakuba. Okukaaba kwe tekuwulirwa. Like, oteekeddwa okuba ng'oli kisolo okubeera ng'oyisa omuntu bw'ati. But I don't know. Kika kya mukazi kye yeebaka n'omusajja akola bino. I don't understand. Please help me. Sikimanyi. And I understand this is inspired by my sane instincts. But what level of insanity nti ebyo bikola olyokke nabyo? Bagamba he was deprived of food and water. Ne bamumma ekyokulya n'amazzi. He reached a point and wished he would die. Ndatuusa akaseera ng'awulira ayagala kufa. Amaliza agamba, we are ruled by the most shameless, cruel, brutal regime over inhuman criminals. Absolutely. Who does that to a fellow human being? Tell me that. Gosh. Abasajja bano batuzannyidde ku mitwe. Oh my God. Katuddeyo ku story tuwulirize. Police, mwami asiimwe, atuganye ffe nga bannamateeka okuyingira mu kooti ng'atugamba akyalina okufuna clearance oba olukusa okuva eri basiniyazi be. Basini abawuliriza amateeka bamanyi amateeka bwe gakola. Tukitegedde nti omulamuzi Abdallah Kayiza owa kkooti esookerwako yabadde mu mitambo gy'omusango guno. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwa Michael Wakosase lutegeezezza kkooti nti ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano omwaka 2024 ku kyalo Mmanja mu ggombolola ya Kisekka mu disitulikiti y'e Rwengo, Ssebufono yabba ebintu bya bannamawulire. Balabe bakola human shield engabo ey'obuntu. Balabe basimbye line tebaagala alabibweko. Manyi kye baamukoze? Do you know what they did to this man? Okuba nti tebaagala alabibweko. Like, bano abantu abakola human shield kiki kye balowooza mu mutwe? Like, they're human beings? I don't know. I don't want to put myself mu kifina ekifaananyi. Nga sente ze zinkozesa ebyo. Ng'akozesa eryanyi nga kuno kwe yateeka n'okubakuba n'abalumya. Omusango guno nti Ssebufu yaguzza ne banne abalala bwe bakuuma Ssenkulu wa Nude, Robert Kyagulanyi Ssentamu, okuli Akilewo Kivumbi, Gaddafi Mugumya ne Grace. Ssaawa 9 ez'akawungeezi e Uganda olwaleero. Make sure nti okuma ku YouTube channel eno. Ngenda kwogera ne Farish Magembe akulira ekibiina ekitaba bannamawulire mu Masaka, Greater Masaka region. Tugenda kwogera naye. Ambulire abantu baneena abagamba mbu baakubwa. Jjukira yawa ultimatum NUP n'agamba bateekeddwa okwetonda mu nnaku 2. Tugenda kwogereziganya naye. Ngenda kumubuuza Farish Magembe bino kanya nabyo kuba Farish nali nkola naye, twali tukola wamu. Nze naye mu newsroom yemu twakolako ne story eza nga tusula mu kifo kyekimu, twali mu Masaka tumanyiganye. Ngenda kwogera naye komawo waneeno. Ssaawa 9 ez'akawungeezi e Uganda. Ez'eggandaalo. Yes, naku z'omwezi 6 ogwokutaano mwaka guno. Ssaawa 9.
Wakabi amanyiddwa nga Smart wa Bobi kyokka munnamateeka wa Nude Magirani Kazibwe ategeezezza ng'omuntu waabwe bw'atali mu mbeera nnungi nti kubanga ze bakwatiridde mukwatirire. Naye nga baamukuba bubi nnyo buli lunaku abadde akubwa emirundi egisukka mwena nga bamukubisa zisolido bamukubisa amasannyalaze bamuyira amazzi nga tebamubuulira musango gwe yazza. Nga buli kaseera bamukuba talya tafuna bujjanjabi era alumwa buli nnyingo yonna emikono gyonna girinjudde ebinubule obukongovule bwonna baabukuba enkokole zonna baazikuba bamunyiga awakyamu n'okubiwuliriza kindwaza. Why? mutegeera ono atubuulidde nti asabye omulamuzi nti omuntu waabwe asooke okufuna obujjanjabi era naye kyakkiriza wabula nga wakukikola ng'ali munda. ne tusaba omulamuzi mu mbeera Eddy Mutwe gy'alimu mu mateeka eba tekkirizibwa kugenda ku trial oba kutwalibwa ku limanda mu prison. Naye ne tusaba omulamuzi tumwegayiridde atukkirize atwalibwe mu ddwaliro mu bunnambiro. Era omulamuzi akkiriza okuwulira kwaffe okusaba kwaffe n'atugamba tugende naye atwalibwe mu ddwaliro eddene era kati wenjogerera saawa eno aba prison twogedde nabo bagenda muyingiza mu kitabo kya prison wano mu Central olumala omuyingiza atwalibwe butereevu mu ddwaliro eddene. Abakulembeze ba Nude Masaka nabo basigadde mu kwennyamira olw'embeera omuntu waabwe gy'alimu. Naye bw'oba nga waliwo emisango egiri straight tetulaba nsonga lwaki ate abantu mumala obbatulugunya ne mubawamba obuwambi ne mubakweka mu bifo ebitamanyiddwa ate mumanyi nti mugenda kubaleeta mu kooti nga mukakasa nti balina emisango. Tegezeza nti muganda waffe abadde mu mbeera mbi nnyo etuusiza n'omulamuzi okugamba nti yadde amusindisa okukomawo ennaku z'omwezi nga 25 mu kooti naye agenda afune obujjanjabi obwamangu. Abalala tebabadde na bigambo biwoomu eri ab'ebyokwerinda olw'okubaziyiza okuyingira mu kkooti okugoberera ebigenda mu maaso. Bwe baba nga ebintu bye bakola biri mu mateeka kye tubuuza lwaki babikola wakati mu kizikiza, lwaki tebaagala bantu babeewo, lwaki batya okubiraga ensi. Kitegeeza nti buli kye bakola kiri mu bumenyi bw'amateeka. Twagala kutumala mu maanyi naye twagala okubategeeza nti tetugenda kuva ku mulamwa gwa nkyukakyuka. Kye tulwanirira tuyita mu mateeka. Kyokka bagamba nti si baakupondooka okutuuka nga bafunye obwenkanya. Ngaffe bannakyukakyuka tetunagwamu maanyi. Tukyawalira ddala okulaba nti tukyusa eggwanga lino, tukyawalira ddala okulaba nti enkola ey'amateeka n'enfuga ey'amateeka eyongera okwennyikira mu ggwanga lyaffe lino. Gye buvuddeko akulira ekibiina ekigatta bannamawulire e Masaka ki Greater Masaka Journalists Association yategeezezza nga bwe waliwo bannamawulire abakozesebwa abantu nga baagala okutuukiriza ebigendererwa byabwe. I'm going to have a conversation with that gentleman. Nayogedde naye n'aŋŋamba yes. Bwe nva wano eno nnyina mbadde nsobola okumunoonya kati ne twogera naye nnyina wenziruka kubaako bye mmaliriza. After that, I'm going to come back na nja kujja nerongoose nkyuse nnyumyemuko ne muganda wange. Bannaffe mu kitundu kino tutandise okulagira mu kifaananyi ekyokukozesebwa. Ekyo sijja kukyegwegera kyogerako. Ekifaananyi ekyokunyigiriza nga bulupu emu oba abantu abamu batukozesa kyere. Ssebufu wakukomezebwawo mu kkooti e Masaka ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno. Ssebufu abadde amaze ssabbiiti nnamba nga takubwako kya mulubaale okuva we yakwatibwa mu bitundu by'emikono. Eddy Mutwe, NTV Akawungeezi. Imagine this is what they're doing to him. This is what they're doing to him. Katikkiro ndowooza yayogedde tujja kujja kwabyo naye mbadde ndaba wano eno Katikkiro naye yavuddeyo n'akola statement gye tugenda okubeera nga tutunuulira. Katikkiro yayogedde. General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Eddy Mutwe. Ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya lunyankole. Why are they laughing? I don't know. Ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya lunyankole. Si byange bibye tewabaawo abinsibako. Ate Katikkiro kiki? Si byange bannange. Hey.
Katikkiro kiki munnamateeka ow'ekitiibwa bisibi byo buli omu akimanyi. Yabitadde ku kibanja kye kennyini n'ateekako Edward Ssebuufu oba gwe bayita Eddy Mutwe nga amumwedde ekirevu. Eddy Mutwe alina ekirevu kiringanga kya Peetero Omutume. Mu mateeka poliisi erina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka. Awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi Eddy Mutwe. Bw'oba waliwo omusango gweyazza amukwase poliisi. Poliisi yebe muggalira ate naye egoberera amateeka. This is where he makes a mistake. In police yebe muggalira ate naye egoberera amateeka. In the first place, amateeka tegagobereddwa. Bano bennyini tebasobola kugoberera amateeka naye Nambooze agenda ku highlightinga ku ekyo. Saawa 28 bamutwale mu kkooti. Ebintu ebyo bya bulabe nnyo bassebo ne bannyabo. Bya bulabe. Era bwe bibeera mu mawanga gatabanguka. Waliwo ensonga y'okugulirira abalonzi. Okay. I'll to veil. I think this is the point Betty Nambooze was making here. Kukatikkira ebigambo byayogedde. And she's a very effective communicator. I really love her. Kati olwaleero lulaba abantu nga Katikkiro olwaleero bwazzeemu omutima n'ayogera ku bigenda maaso mu ggwanga. Bwakoze eki? Olunaku teruzibye. Ate naye ayagala atutwaleyo emirala 3 nga n'omuzzukulu bw'akula. N'olwekyo essaawa ey'okwerwanako yeeno. Abakulembeze ba Afrika gwe muze gwabwe gwenda bawa. Tugende wano. Bwakoze eki? Yes. Naye abantu we baba beewaddeyo jjukira nti Kabila yali ayagala okukyusa ssemateeka wa Congo asigale mu buyinza. Naye ne bannaddiini bagenda ku makubo. Asobola okutta abeekalakaasi ng'aba Nuupu ffe tuvuddeyo. Naye singa eggwanga lyonna lisitukiramu. Kati olwaleero lulaba abantu nga Katikkiro olwaleero bwazzeemu omutima n'ayogera ku bigenda maaso mu ggwanga olunaku bwazzeemu omutima. Era nze ndowooza nti ate bamuyambye n'omuyamba kubanga tubadde tulina kugamba nti omuntu waffe mute. Kino eky'omugamba nti mutwale mu kkooti ekyo ky'ekyokuginya. Okukujinya Katikkiro engeri gy'ayogera. But again, I do really appreciate abaagala Katikkiro abaga muliisa olumbye Katikkiro olumbye obwakabaka twakumanya gwe. No. Buli muntu resortinga mu ebyo ebintu bitalina mulamwa nga argument ereeteddwa. Look, do I appreciate Katikkiro kyakoze 100% better late than never. Kyakoze kyamaanyi n'okukyogera ekyo omulabye nga bw'agambye si byange bannange si byange n'okukyogera ekyo kivudde wala. Naye ateekeddwa kusiimibwa. Now, however, ajinya Muhoozi. Amutwala mu kkooti ku musango ki? Exactly. No, ng'amaze okukwatibwa n'atulugunyizibwa. Enkola egamba nti kasita okwata omuntu n'omutulugunya eby'okumuvunaana obivaako. Tubadde tulina kusaba gye bayita unconditional release. Naye era olaba at least n'eri eddoboozi oliraba we lituuseeko. Nti at least abantu we baavuddeyo ku luno buli muntu n'agamba kino kibi kino kibi. Olaba nti Muhoozi atuuse ekiseera Eddy Mutwe n'amugejjeko. Yes. Better late than never. Emwesinga 0. Exactly. At least tutuuseeko awo. Katugambe nti we tuvaawo tudde ku kiri. Omuntu akwatiddwa mu bumenyi bw'amateeka n'omutulugunya bw'omuleeta mu mbeera eyo gy'ali mutugamba kati mukwase kooti mukwase poliisi amateeka gakole. Amateeka gaba gamenyeddwa mu kutandika in the first place. Ekiba kiddako kusaba ayimbulwe. Naye abasajja bano baatufutubbalako nti n'okusaba eddembe lyaffe tubeegayirira bwegayirizi. Tusaba aweebwe eggu. No! Anyways, okweyongerayo Katikkiro tumulabye nnyina wano eno. Omusajja ono yabadde annyonnyola kikyalabye Eddy Mutwe kyaliko. Let's listen in again. I have been at the court today. First of all, I spent almost 40 minutes outside the High Court gate. I had been restrained by Afande Asimwe and his team.
They were telling us that they were waiting for instructions from their superiors in Kampala to allow the lawyers to go and represent Edward Sewufu, Eddy Mutwe. It has been very pathetic and very annoying until when we had to contact the Uganda Law Society leaders to allow me and my colleague to enter court. By the time we entered the court, we found Eddy Mutwe being arraigned before His Worship Abdallah Kaiza, Grade 1 Magistrate, who has read the charges against him. Those are the same charges which were preferred against Akileo Chivumbi, Wakabi and Gaddafi. The same charges of simple robbery and aggravated robbery, which allegedly occurred at Manja village in Rwengo district. This is a case which was initiated by a certain section of journalists in Masaka. The gentleman is actually in a very pathetic situation. Mr. Edward Sewufu has been over-tortured. For all the days he has been in detention, in illegal detention, he was tortured every day. He has told me and my colleague that he was tortured every day 5 times. And they were beating him using solidors, these wires of electricity. They were electrocuting him, they were squeezing him, including his private parts. He's in great pain. He has not been receiving medication, he has not accessed any doctor up to now. And he was not being allowed even to communicate with his relatives. They confiscated his mobile phones and all the money. So he has not been eating. He's in a very, very appalling and bad health state. So right now we are following the matter. We have requested the magistrate. He has allowed us to take this gentleman to a serious medical facility, and right now we are following with the prison authorities to take him to Masaka Regional Referral Hospital. But he's in a very pathetic health state. Judge must see Mr. Sewufu or a fulmiza statement NUP Chenzo Kola. One, we filed the matter in the High Court last week, where we were seeking his release. That was even before the release order from Madam Wangadia from the UHRC. That case is yet to be fixed. In fact, after here, one of the actions I want to follow up with the court to see that, because the habeas corpus application by its nature is supposed to be heard urgently, because we're saying that this person, we're not aware where he is. In this case, when we get a chance to go before court, we'll even tell them that it has even been overtaken to the extent that we even know now bagezako kola, you know, NUP n'ekintu egezako kola. NUP manyo filing emisango n'okola ebintu byonna to be on record. Sigamba nti basubira obwenkanya, but to be on record, which is a very good thing. Sigamba nti abantu bagamba nnyo katwaki mwagenze mu kooti, mu kooti musubira obwenkanya. But remember, bw'otagendayo bakugamba tewagenda mu kooti. So kikole ekyekwaso kibule. We have no doubt that is in the custody of the army. So we can hope that we shall also seek another release order, if at all he hasn't yet been released. What happens after his immediate thing now, the interim relief, is to secure his freedom. To secure his freedom from that unlawful detention. When he's out, when he gets that freedom from the basement, we can now see what other remedies can take over. The other issues like damages, what can only come after we've secured his freedom, because that's the most important thing now. Amazing. Amazing. Kati nga tumalize eno video, ndoze bino bad story koleddwa NBS katobe ina ange endala. Najirabyo katobe. Wano ku kooti Masaka, ebyokwerinda bibadde binywezeddwa ebitagambika. Ng'omuntu ayinza okulowooza nti gwe baleeta yakulira akabinja k'abatujju akasinga obunene n'amaanyi ku ssemazinga wa Afrika. You know, it's funny. Not because, of course, like I usually say. Ku ssaawa nga 7:40 Eddy Mutwe bamuleetedde mu mmotoka y'ekika kya Toyota Mark X ebadde ekulembeddwamu kabangali ya poliisi ne Toyota Hiace emanyiddwa ennyo nga drone. Yadde nga Eddy Mutwe amanyiddwa ng'omusajja ow'ekiwago abadde awaniriddwa buwanirirwa nga tasobola na kutambula yekka ku lulwe nga wenyegera nga n'ekirebe ekitera okuba ekiyooyooto obulungi bakimu obutamulekerako yadde kaswiriri era mu bukuumi obutagambika naye bannamawulire tebakkiriziddwa kuyingira kooti. Ono asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Abdallah Kaiza ow'eddaala erisooka mu kooti e Masaka n'amusomera emisango 6 omubadde n'ogw'okukuba bannamawulire Rwengo omwaka oguwedde. Majerani Kazibwe munnamateeka wa Eddy Mutwe atubuulidde nti omuntu waabwe abadde alabika bubi nnyo
nga kyeyoleka lwatu nti abadde atulugunyizibwa. Naye nga bamukuba bubi nnyo buli lunaku abadde akubwa emirundi. Doze tubiwulidde tugende kwano mu maaso. Awaliriziddwa okusaba omulamuzi laba human shield gye bakola. Engabo y'obuntu tasobola na kuyimirira musajja wattu. Kyabaddemu Majerani ategeezezza nti awaliriziddwa okusaba omulamuzi agadde okuyimirira nga tasobola kuyimirira n'addamu n'atuula. Omuntu waabwe atwalibwe mu ddwaliro ajjanjabwe. Naye ne tusaba omulamuzi tumwegayiridde atukkirize tugenda atwalibwe omuyingiza atwalibwe butereevu mu ddwaliro eddene. Akulira Nupe mu Greater Masaka. Ebindowoozo ebyo tubirabye mu story eri. Kati nga tumaliriza waneeno waliwo guy uyu munaye ayagala kukola mawulire. This man Nobert Mao bw'afulumiza statement on Edward Ssebuufu aka Eddy Mutwe. N'ateekako wansi bino byayagala ennyo okumuti Minister of Justice and Constitutional Affairs, Chairman Cabinet of Standing Committee on Human Rights. Shut up, Nobert Mao, shut up. Shut up. Chairman Cabinet of Standing Committee on Human Rights. Shut up. Ulinda lwaleero, where have you been? These people are pretenders. They are driven by careers and money and wealth, connections and networks. I am sorry, but Nobert Mao. Following reports that Edward Ssebuufu, aka also known as Eddy Mutwe, agamba oluvannyuma lwa alipoota okufuluma nga ziraga Edward Ssebuufu amanyiddwa ennyo nga Eddy Mutwe, bodyguard of the NUP leader, was produced in Masaka court in visibly weakened conditions. Nobert Mao oluvannyuma lwa alipoota eziraga nti yayanjuddwa mu kooti e Masaka ng'alaga munafu and showing signs of having been tortured, n'okulaga obubonero nti abonerezeddwa. We emphasize that the constitutional presumptions of innocence is unequivocal and non-negotiable. Twongera okukikkaatiriza nti enkola ya ssemateeka egamba nti omuntu taba na musango okutuuka nga gumusse mu vi. Tugiyimirirako ate tegikubaganyako birowoozo. No citizen should be subjected to any punishment unless found guilty after due process in the courts of law. Shut up. Are you just finding out? Kino wakakitegeera gwe Nobert Mao. There are sufficient authorities to guide the courts. Agambe waneno, bringing illegally detained, brutalized and tortured suspects before the courts of law is an abuse of judicial processes. Even arresting them, not even arresting them, abduction is wrong. Wakakitegeera. You should have produced this statement ng'omaze okukitegeera. That emanate from the abuse aspects of constitutional rights and should be roundly condemned. The courts must act swiftly and handle these matters expeditiously based on precedent. Omanyi. This is me struggling, trying to be decent. These are sufficient authorities to guide. There are sufficient authorities to guide the courts as they exercise their discretion to deal with torture and other abuses of constitutional rights. In the case of Uganda versus Robert Ssekabira, waliwo enkola gyeteekeddwa okuyitamu okulaba nga abantu eddembe lyabwe teririnnyirirwa mu musango gwa Ssekabira nga avuganya gavumenti ya Uganda abantu and 10 others n'abalala 10. Justice Ralph Ochan made a landmark ruling when he said we cannot stand by and watch prosecutions mounted and conducted in the midst of such flagrant, egregious and malified violations of the Constitution and must act to protect. Just speaking. Show how you are a man. Resign. Na yali yao. Sabe ambifana ine Museveni. Afuna sente nagula n'ebyalo n'azimba n'ennyumba. Aba akungudde. Kufulumya ebiwandiiko bitalina mulamwa. Ebiwandiiko bitalina mulamwa. Kiki ogenda okukola? Buuza Nobert Mao. Ekyo ekiwandiiko ky'ofulumizza. What are you going to do singa tebabaako kye bakola? Nothing. What are you going to do? Zero. You won't even condemn Muhoozi Kainerugaba. You can't even say his name. The entire thing.
This thing is a word salad, gibberish. No nothing. No mentioning Muhoozi Kainerugaba anywhere. Nobati Mao ayagala kulaga luzungu lwe n'amateeka. No condemnation of Nobati Mao or of Muhoozi. Tayogera Muhoozi byabadde ayogera. Kankuwulire ssemateeka. Wamalizanga agamba. Let us continue to express without undue animosity towards those different political persuasions our high expectations of all those in positions of authority, that they live up to their oath to preserve, protect, and defend the Constitution. As Eddy Mutwe wrote, law and arbitrary power are in eternal enmity. Omugezi bwe yawandiika Edmund Burke yagamba nti amateeka n'obuyinza obumenya amateeka bano balabe balubeerera tebikwatagana. So what? You serve lawyer, Minister of Justice and Constitutional Affairs. They violate the Constitution on a daily basis. What are you saying? And said Nobati Mao kati manya amawulire agaliko ge gano kati kanfulumye statement ndage nti nfaayo. You don't care. All you care about is accumulation of wealth and making a name of yourself through nefarious activities, nefarious deals like consolidation of the Museveni tyrannical regime. That's it. That's it. You don't care about the law. You don't. You don't care about the law. No, but more, you don't. You are an embarrassment to the rule of law. Lawyers should be feeling ashamed because you are one of them. You are an opportunist who has always pushed his own agenda of accumulating wealth and wanting to settle with folks who you... These people, mubirozo bikasabira ne Kagame mu ne banywa kakawayini. Kati mutulaba. No value, no principles, no substance, zero. Driven by materialism, money, fame, authority. Zero. Nobati Mao afulumiza ekiwandiiko. So what? Yak. Tasobola. Please challenge me. Resign. And I can guarantee you, this would be Mao's way of resigning. For now, I'm going to resign and I'm going to resign from my position of constitution of the blah 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 minister. 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 I'm going to resign from this position of minister. But naleeta obugero bwayogera mbu abantu baseka buyayiza akagero. I will deal with Museveni. We shall be talking deeply. Ikyayagala kubeera okumpi n'obuyiiza. But Mao, this man disappointed me. Noba ng'olwanyisa mwami Museveni nomalizanga gwa defending a regime gy'omanye surviving mu kuwamba okutta n'okutulugunya bannansi. All right. Tukomao. Hey, saa mwenda ez'akawungezi komawo wano eno olabe interview gye ngenda okukola ne muganda nge Farish Magembe. Ngenda mubuuza ku bintu by'e Masaka ebyo. Baganda baffe bali mu makomera, bamukomera ku internet buli kaseera. Nagambye lwaki bakomerera omusajja ono nga mumanyi tumanyiganye poza agaane buganyi kumpa interview. Poza agaane buganyi nesisuubira nti agenda gaana. So kati munzikiriza ate nsooke nziruke mbeeko emirimu gye nkola. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.